Here we discuss the active galaxies and the active galactic nuclei, which is also called AGN, active galactic nuclei. So active galaxies are the galaxies that emit vast amount of energy. Compared to the usual galaxies, they amount enormous amount of energy. And most of this extra energy is emitted from the central region of these galaxies. So the central region of the active galaxies is called AGN, active galactic nuclei. So the AGN emit the extra energy of the active galaxies. Okay. So now, the AGN was first discovered in the year 1950. So, in the year 1950, radio astronomers detected galaxies that emitted vast amount of radio energy, and the energy is of the order of 10 million times than that of a normal galaxy. So the energy output of an active galaxy is of the order of almost 10 times as that of a normal galaxy. Okay. And it was also found that there are galaxies that emit this enormous amount of energy in the infrared, ultraviolet and X-ray region as well. So initially they found this type of galaxies that emit radiation in the radio wave region, and later it was found that there are this kind of galaxies that emit enormous energies in the form of infrared radiation or ultraviolet radiation or X radiation. So all those types of galaxies that emit enormous energy, either as radio waves, infrared, ultraviolet or X-rays, they are called active galaxies. So we have already seen that most of this extra energy is emitted from the central region, and therefore that central region is called the active galactic nuclei. And there are different types of active galaxies. So examples are Seyfert galaxies, aligners, that means low ionization nuclear emission line regions, LLAGN, low luminosity AGN, radio loud AGN, radio quiet AGN, blazars, flat spectrum radio quasars, steep spectrum radio quasars, starburst, QSOs and quasars. So these are examples for active galaxies. So all of them have a center which emit this radiation, and it is called the active galactic nucleus. So at the center of the galaxy, there is a supermassive black hole which is surrounded by an accretion disk. The accretion is the process of accumulating matter. അതിന്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അത്രയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പുൾ അതിനുണ്ടാവും. Highly dense ആണ് black hole, so it absorbs all the nearby objects towards it. So there is a supermassive black hole. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോള് ഈ നിയർ ബൈ ഒബ്ജക്ട്സിനെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ആ ഓരോ സ്റ്റാർസിനെയും ബ്ലാക്ക് ഹോള് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എനർജി എമിഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് center of this active galaxy, there is a black hole, supermassive black hole surrounded by an accretion disk. Accretion means the growth or increase by the gradual accumulation of matter. So ഇവിടെ black hole ആയതുകൊണ്ട് ആ matter ഇങ്ങനെ accumulate ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So there is a growth of this disk. So this disk is very hot towards the black hole but cooler further out. So ഈ ഡിസ്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ നിയർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഹോട്ട് ആണ്, ആൻഡ് the outward portions are cool. So theoretical studies suggest that
the inner part of the disk can be very narrow, and the black hole is hidden deep within the disk. And the outer part of the disk is very large. It's a kind of torus-shaped object which consists of dusty gas. So the materials falls into the black hole through the accretion disk, and enormous amount of energy are emitted. The black hole, due to its intense gravitational field, attracts matter from the nearby object. So the matter in the nearby object is fused and heated. So and this produces the observed radiation. Sometimes this energy is focused as jets. For example, in Messier 87, this energy is seen as jets. And also, this energy causes nearby a fast-moving hydrogen to emit H-alpha line. Hydrogen energy absorb ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ emission spectrum തരുന്നുണ്ട്. H-alpha line region കിട്ടാനുള്ള chance ഉണ്ട്. So, the type of active galaxy or active galactic nucleus that we see depends on how the accretion disk is inclined to our line of sight. So, if we can the inner regions of active galaxies, it is called a Seyfert 1 active galaxy. If the inner region is not seen, then it is called a Seyfert type 2 active galaxy. So, നമ്മുടെ ഗാലക്സി ഒരു ഫേസ് ഓൺ ഗാലക്സിയാണ്, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ആക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Because the accretion disk may be inclined at a very steep angle to the plane of galaxy. അപ്പൊ ചില ഗാലക്സീസിൽ നമ്മുടെ ഫേസ് ഓൺ വ്യൂ ആണെങ്കിലും ഗാലക്സി കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിലും അതിലെ ന്യൂക്ലിയസ് AGN കാണാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് accretion disk എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ AGN will not be face on in a face on galaxy. Sometimes അത് face on ആവാം, ബട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെന്റോറസയിലൊക്കെ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗാലക്സി ഫേസ് ഓൺ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഫേസ് ഓൺ അല്ല. സോ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So we have seen that the source of all energy in the active galaxies is due to the supermassive black hole that is present in the center. So and it is also seen that most the active galaxies are interacting with nearby small galaxies. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സൂപ്പർമാസീവ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് അതിനെല്ലാം അട്രാക്ട് ചെയ്യും. സോ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗാലക്സീസ് സ്ക്യൂസ്ഡ് ആവും, ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആവും, റേഡിയേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so that act as a source of material, source of energy ആയിട്ട് act ചെയ്യും. So this supermassive black hole feed this nearby small galaxies. So those galaxies which are not interacting with the companion, nearby galaxies നോട് interact ചെയ്യാത്ത galaxies ഒരിക്കലും active galaxies അല്ല. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും interact ചെയ്യാത്ത galaxies and nearby galaxiesലെ മെറ്റീരിയൽസ് ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാത്ത galaxies ഒരിക്കലും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. Only those galaxies which are interacting with the neighboring small galaxies and neighboring matter and material flowing into the supermassive black hole. അപ്പോൾ neighboring galaxiesന്റെ matter ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആ neighboring മെറ്റീരിയൽസ് സ്ക്യൂസ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് എനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു AGN ആണ് ക്വാസാർ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്വാസി സ്റ്റെല്ലാർ റേഡിയോ സോഴ്സസ്. ഓക്കെ, ക്വാസി സ്റ്റെല്ലാർ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓർ ക്വാസി സ്റ്റെല്ലാർ റേഡിയോ സോഴ്സസ്. സോ ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് ഗാലക്റ്റിക് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഫോം ആണ്. അപ്പോ ഇവിടുന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അത് Seyfert 1 എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇതാണ് അതിന്റെ ടോറസ് ഡിസ്ക്, ഇതാണ് ജെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, now we discuss the quasars or QSOs in details. So it was in the year 1963 the scientist Schmidt
identified some spectral lines in the stellar spectrum. So, and he found that these lines are in fact hydrogen lines, but they are having a large redshift. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസഷണൽ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ്, യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന് കൂടുതൽ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ലാർജ് റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് അത് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ട് എ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് 15.8% when he was looking at an object 3C273. So but ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റെഡ് ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. So that means that those objects quasars are having very large redshift implies that they are very very far away from us. So they are at a very 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 high distance from us. So but they appear bright in the photographs, even though they are at a very 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 high distance from us. They are observed as bright objects because they are emitting radiation. So the quasars are very luminous. അപ്പോൾ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ട് അത് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ luminosity of the quasars is very very high. It's of the order of 10 to 1000 times the luminosity of a usual galaxy. Okay, so we can say that these quasars are super luminous, and some quasars fluctuate in brightness only a few months. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള brightness ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈം പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില ക്വാസാസിന് ഒരു few months മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And an object cannot change its brightness in less time than it takes the light to cross its diameter. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡയമീറ്ററുമായിട്ട് ഈ ടൈം പീരീഡ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതായത് ലൈറ്റ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു, അതായത് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇൻ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ടൈമിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന് ഇതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബ്രൈറ്റ്നസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഇതിന്റെ ഡയമീറ്ററും റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബ്രൈറ്റ്നസ് ചെറിയൊരു സമയത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഡയമീറ്ററും ചെറുതാണ്. സോ ദി ക്വാസാർസ് ആർ വെരി സ്മോൾ ഒബ്ജക്ട്സ്. ദേ ആർ ഹാവിംഗ് എ ഫ്യൂ ലൈറ്റ് മന്ത്സ്, ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് പോലും ഇല്ല, ലൈറ്റ് മന്ത്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ദേ ആർ വെരി ഫ്യൂ ലൈറ്റ് മന്ത്സ് ഇൻ ഡയമീറ്റർ. സോ അത്രയും ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത്, എന്നിട്ടും അതിന് ലൂമിനോസിറ്റി ഹൈ ആണ്. നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് കുറഞ്ഞും ലൂമിനോസിറ്റി പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ്. So they are super luminous, but they are very small. So 100 times more energy as that all stars in a galaxy ക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി ഒരു ക്വാസാർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So but it's very small. So the reason is that if there is a supermassive black hole in the center of the quasar that attract matter from the nearby objects. All the nearby stars are pulled towards the black hole, and the matter is fused and heated to produce the observed radiation. So even though the quasar is smaller than the solar system, its entire energy output is 1000 times as that of the energy output of the entire Milky Way galaxy. These quasars also swallow the nearby stars. So while being swallowed, a star may liberate 10 times as much energy as it would have given of its normal life. അപ്പോൾ ഒരു ക്വാസാർ നിയർബൈ സ്റ്റാറിനെ സ്വാലോ ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാറിന്റെ മുഴുവൻ ലൈഫ് ടൈമിലും അത് എമിറ്റ് ചെയ്ത എനർജിയേക്കാൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 10 times എനർജി ഓർഡറിൽ അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ദിസ് ക്വാസാർസ് ആർ very much far away from us, and they are the objects which are formed in the early universe. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ തന്നെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. And the images of the quasar shows that it contains supermassive black holes. Okay, and there are many companions. So companions എല്ലാം ഇത് attract ചെയ്ത് energy produce ചെയ്യുന്നത്. Okay.